Mein Mann hat uns sehr kinder allein zu Hause gelassen, bestreitet es aber, obwohl Aufnahmen sagen, dass eine Frau zu Besatz ist. Waget sich immer noch, die Wahrheit zuzugeben. Mein Mann ist 43 und ich bin 31. Wir sind seit 7 Jahren verheiratet und haben ein 5-jähriges und ein 9 Monat altes Kind. Mein Mann hat uns sehr kinder allein gelassen und waget sich, es zuzugeben oder mir zu sagen, wo war. Ich bin rasend vor wat und mein Mann sagt mir ständig, dass ich aus nichts ein Großsache make. Das ist erst Diocese Wochenend passiert. Ich bin im Vorstand einer lokalen gemeinnützigen Organisation. Ich musste letzten Samstag an einer Veranstaltung dieser Organisation teilnehmen und war fast den ganzen Tag weg. Mein Mann sollte eigentlich zu Hause bei unseren Kindern sein. Ich habe ein paar Mal ein SMS geschrieben und hat geantwortet. Als ich gegen Mittag anrief, hat nicht geantwortet, aber das ist nicht sehr ungewöhnlich. Kurz darauf bekam ich einen Anruf von meiner Mutter. Sie sagt, mein Sohn hat gerade angerufen und als ihn fragte, was und seine Schwester machten, sagte, würden beide fernsen. Als fragte, wo Vater ist sagte, sein Vater ist nicht die. Mein Mutter fragte in mehrere andere Fragen und aufgrund der Antworten meines Sohns glaubte dass die Wahrheit sagt und dass mein Mann nicht die war und dass überhaupt kein Erwachsener die war. Sagt, schien keine Angst zu haben, allein zu sein oder sich Sorgen darüber zu machen, wo sein Vater war. Rief nähren, zu chatten. Hat ein Tablet für Kinder mit vorprogrammierten Kontakten, die anrufen kann. Es sind nur ein paar Leute, nur Familienmitglieder. Ich verließ die Veranstaltung sofort und begann, meinem Mann SMS zu schreiben und in Wiederholt anzurufen. Antwortet nicht auf mein ersten Versuch. Braucht etwa 10 Minuten. Ich war zu diesem Zeitpunkt schon auf halbem Weg nach Hause, zu antworten. Ich war so verwirrt, so besorgt, wirklich wütend und ich fragte ihn, wo ist sagt, ist zu Hause. Ich sagt ihm, unser Sohn hat seine Großmutter gerade erzählt, dass vor etwa 15 Minuten alleine mit seiner kleinen Schwester zu Hause war und ferngesehen habe. Mein Mann stritt es und ich sagt ihm, ich ist so aufgeregt, zu reden und zu fahren. Als ich nach Hause kam, so ich sofort nach den Kindern und beiden ging es gut. Ich fragte meinen Mann noch einmal, wo ist sagt, ist die ganz Zeit zu Hause gewesen. Wusste nicht, wo wann unser Sohn sprach, aber muss einfach verwirrt gewesen sein, die weg war in den Keller, wasch zu was chen ich ranti in den Keller es war die gleich Ladung wasch, die ich am Abend zu war in den Trockner geworfen hatte hat kein Wasch gewaschen. Als ich weg war ich fragte meinen Mann, where mein Sohn verwirrt sein sollte, ob sein Vater zu Hause war oder nicht wo in unserem Haus war geblieben und wie lange, damit unser Sohn dacht, sein Vater ist nicht zu Hause das ergibt keinen Sinn mit einem 5-jährigen und einem 9 Monat alten Baby wird man nicht so lange unbeaufsichtigt lassen warum war nirgendwo zu finden, als mein Mutter meinen Sohn bat, bestimmt Bereich des Hauses zu überprüfen ich fleht meinen Mannen, es einfach zuzugeben, mich nicht wie ein Idiotin zu behandeln und unseren Sohn nicht mehr zu beschuldigen, zu lügen sag mir einfach die Wahrheit, denn direkt eines Gesicht belugen zu werden, ist so unglaublich Charakter bestet. Darauf, dass zu Hause war, aber im Fault kein glaubwürdig Gesichtstein, wo war oder was während dieser Zeit gemacht hat die Art, wie mir antwortet, wenn ich in Danik frage und Wahrheitsgemäß antworten verlangt, ist so abweisend wenn ich im sage, dass du unseren Kinder allein, sagt schnell, nein, heb ich nicht, also jedenfalls sagt ich überrege und lasse mich von der Fantasie unseres Sohns verrückt machen, ich bin überzeugt, dass weg war, wir haben kein Ringkamera, aber mindestens einer unserer Nachbarn hat ich bin so verraget darüber, dass ich versucht bin, unseren Nachbarn nach den Ringaufnahmen zu fragen, ich muss zu meinem Auto gehen und schreien und weinen, weil ich so verraget war, natürlich wollte ich nicht, dass mein Kinder mein Reaction sehen, ich kann nicht in Wort fassen, wie verraget ich darüber bin, dass ich weiß,
das sie wirklich allein gelassen haben muss, aber ich habe kein Beweis und Word behandelt, als. Where ich nur ein Paranoid, verrückt Mutter, Frau, Kommentar von ihm, Kommentar 1, als mein jetzt das getten hat, wären Estrogen, ich was nichts davon, hat es mir Monate später erzählt, als ich herausfand, dass oft nachts wegen und die Kinder zusammen im Wohnzimmer hat, damit sie wenigstens zusammen wären, wenn das Haus niederbrennen wird, mein jüngster war unter einem Jahr, der Test war 5, hör nicht auf, Fragen zu stellen, ups, das jagt mir ganz hart ein, Kommentar. Och ich habe es nicht gesehen überall, aber ich gebe zu, ich habe nicht super tief geschaut, also wird ich das hinzufügen, das ist nicht das erste Mal. Dass man es verlassen hat Kinder allein die Reaktion ihres Sohns auf Oma ist ein ausreichender Beweis dafür war ruhig und völlig unbeeindruckt von der Tatsache, dass und das Baby allein wären wird beimers 10-mal nicht so reagieren Kommentar 3 als gemmend, der in so jun gem alter standig mit seinem jüngeren Bruder allein. Gelassen wird, haben sie so recht Update 4 Tage später, letztes Wochenende, ließ mein Mann an sehr 5-jährig und an sehr 9 Monate alt Tochter allein zu Hause, während ich weg war, und weigert sich dann, es zuzugeben oder ein plausible Erklärung zu liefern seitdem hatten wir viel Auseinandersetzungen darüber ich lebe in einem ständigen Zustand der Wut und Frustration ich wollte nicht mehr darüber streiten, aber ich konnte nicht anders und braucht es immer wieder so sprach ich konnte mich nicht zurückhalten und so tun, als wär ich darüber hinweggekommen, während ich darauf wartet, dass es wieder tat und in bei dem, was auch immer wo sich ging, erwischt ich was durch, dass es mich nicht weiterbringen wird, wenn ich von ihm verlangte, mir die Wahrheit zu sagen. Die sich sieht tagen weigert zu reden und auswich als, was es bewirkt, machte mich nur wütend und ich fühlte mich, als würd ich gleich ein Gehirnaneurysma bekommen ich sagt ihm, soll mir sein Telefon geben, damit ich seinen Standort überprüfen kann, aber weigert sich. Sagt, wird es tun und es sei ein Verletzung seiner Privatsphäre, wird sich nicht so behandeln lassen und weigert sich, meinen Warnverstellungen nachzugeben, du denkst, ich Genius es, in einer Situation zu sein, in der ich meinen Mann anflehen muss, mir sein Telefon zu sagen, damit ich sehen kann, wo ist, ich hasse es, ich will nicht so leben, ich sagt ihm, es ist ganz einfach, wenn wirklich die ganz sieht zu Hause war, dann beweis es einfach, warum sollte die ganz Sache nicht aufklären wollen, ich wird so wütend, dass mir sein Telefon nicht herausgeben wollte, dass ich ihm sagt, ich wird zu den Nachbarn gehen, meine Klingelaufnahmen zu Mädchen, so ist mein Terror. Gut, mach es, dacht nicht, dass ich das wirklich tun wird, weiß, dass ich es nicht mag, anderen Drama zu erzählen, also dachte wahrscheinlich, ich wird einfach all die sen missschlucken, denn mir erzählt, zum Glück war ich zu diesem Zeitpunkt total von Wut getrieben, also konnte mich nichts davon abhalten, zu den Nachbarn zu gehen, als ich tatsächlich anfing, aus der Tür zu gehen, versuchte mich aufzuhalten und folgte mir zur Tür hinaus, ich fühlte pure Wut durch meine Dörn. Rauschen, sonst nichts der Nachbar, mit dem ich in der ganzen Zeit, die wir hier leben, wahrscheinlich wenn ich als 10 Wort gesprochen habe, sagt mir, wird mir das Filmmaterial schicken ich ging nach Hause sagt meinem Mann, dass der Nachbar das Filmmaterial von diesem Tag nicht mehr hat und sagt ihm, ich muss nur zum Laden gehen und mich abkühlen, also setzte ich die Kinder in das Auto und parkte irgendwo, während ich darauf wartet, dass der Nachbar mir das Filmmaterial schickte ich. Hab jetzt auch die Nummer des Nachbarn und sagt mir, wenn ich noch mehr Filmmaterial braucht, würde es mir gern geben das Video seht ein blaues Auto, das ich nicht kennen das in unserer Einfahrt parkt ein blond Frau steht usdm Auto und geht auf mein Haus zu sie getten der außen Senzeit unserer Garage entlang auf das Tor zu unserem Hinterhof das Tor ist zu weit hinten und abseits. Auf den Aufnahmen der Türklingel zu sehen sie und der Auto wären 23 Minuten dort. Stellen es sich vor, das Auto fahrt ungefähr zu der Zeit los. Als mein Mann mich rief, mir zu sagen, dass zu Hause sei und die ganz Zeit zu Hause gewesen war, während ich alte in Panik nach Hause und riefen immer wieder ein von zwei Möglichkeiten, wohin sei gegangen sind, sei kamen wieder durch die Seitente des Hauses,
die direkten Zugang zum Keller bietet, oder, und was ich für wahrscheinlicher halte, ist, dass sie im hintersten Bereich unseres Gartens wären, einem eingesahnten Poolbereich, direkt hinter unserem Haus ist ein Rasenfläche, dann geht man ein paar Stufen hinunter und wir haben ein Terrace und dann gibt es einen komplett eingesahnten Bereich, wo der Pool ist. Es ist nicht so, weil man sich einen eingesahnten Pool vorstellt. Es ist ein kompletter 6 Fu SS Holzorn rundherum plus noch hohe Landschaftsgestaltung für mehr Privatsphäre. Man kann den Bereich überhaupt nicht sehen. Es ist denn, man ist drinnen, ich denk, es ist wahrscheinlicher, dass sie dort hinten wären, weil mein Sohn sagt, die Schlüssel seines Vaters seien weg und wir halten das Tor mit einem Schlüssel verschlossen. Der Pool ist für den Winter geschlossen, aber die hinten ist ein kleines Gebäude, so etwas wie ein Schuppen, den wir in einen Umkleidbereich umgebaut haben, und dort gibt es ein überdeckt Terrace mit Mobilen, ich bin überzeugt, dass sie dort wären, also war technisch gesehen zu Hause, aber in einem Bereich, der wollig von der Haus und wo die kinder nicht sehen oder hören konnte, wenn etwas passiert. Ich fragte ihn, wie das erklären kann, was sie täten. Ich brauchen natürlich nicht, mir zu sagen, was sie täten, aber für aus irgendeinem Grund hat ich immer noch gehofft, dass endlich ehrlich sein würde war nicht sich nächste sagte kein ruhiger sagt nur sie war hier aber ich bin offensichtlich nie gegangen where ist wie lange geht das schon so und wenn so ein widerlich, verachtenswert Entschuldigung für einen Mann sein will, warum konnte denn nicht wenigstens einen anderen Zeitpunkt für ein Andalou oder Entschuldigung finden als allein zu Hause mit unseren Kindern war ich sagt ihm, ich weiß, dass das schon mal passiert ist und ich verlangte zu wissen, wie oft das gemacht hat, wenn allein zu Hause mit den Kindern war schwört. Dies ist das einzig Mal aber hat immer noch nicht den Mut zu gestehen, was sie getten haben ich glaub ihm nicht, dass dies das einzig Mal war zu ihrer Information ich habe immer noch so viel Fragen und ich fühle mich immer noch, als word mein Hers. 200 Mal pro Minute schlagen mein Blutdruck ist durch die Deck ich habe viel gewöhnt geschluckst Fleet gemandenen, mir zu helfen schrie bestellt einen Stapelbutcher Überscheidung und so direkt und wissen sie was am nächsten Tag nach unserer mehrere explosive Streitereien. Legt sein Hand auf mich und ich sehe die Beweis, tut so, als wär alles ganz normal und als wär nichts davon jemals passiert. Ich wacht auf, immer noch kohend vor wat, schopft, am Boden stort, und tut so, als wär alles ganz normal, sagt, wird sich Frühstück von unserem Lieblingsfrühstücksläden liefern lassen, fragte, ob ich später zusammen einkaufen gehen und heute Abend dieses new Chili-Rezept ausprobieren will, was, warum sollte ich jetzt etwas davon mit die Mädchen wollen, absolut keine Anerkennung des Sen, was getten hat oder was in den letzten Tagen zwischen uns vorgefallen ist, verdient einen Oscar dafür, weigerte so tun konnte, als wär nichts davon passiert, wollig entspannt und one FC. Ich weiß, dass das eine Verschwendung meiner Energie ist, aber ich möchte ihn fast unbedingt, dass die wohl Wahrheit darüber zugibt, was in diesem Tag und in jedem anderen Tag mit diese Frau getten hat. Ich möchte es von ihm hören, wenn es nichts andern wird, was getten hat, aber konnte zumindest den Respekt und die Anständigkeit aufbringen, ehrlich zu sein, jetzt, wo erwischt wird, das ist allerdings ein lächerlicher Gedanke, oder? Wie dumm von mir, von diesem Mann zu erwarten, dass sich Anstand und Ehrlichkeit jetzt, wenn ein anständiger und ehrlicher Mann wär, dann hat kein fremde Frau zu uns nach Hause eingeladen und wär 23 Minuten lang außer Sichtweite unserer Kinder gewesen sein anhaltend Verlehnung und Weigerung, mehr als das absolut Minimum zuzugeben sein Einstellung, als ob ich in irgendwie kontrollierend oder in seinen Rechten verletzend wär, wenn ich nach Informationen frage das ist fast. Noch verletzender als wenn mich betrüht Kommentar 1, ob, war nicht ehrlich und word nicht ehrlich sein, selbst wenn es ist was word dir das bringen konntest du es überhaupt glauben, ob du weißt, was getten hat du brauchst ihn nicht, es dir zu erklären, denn du stellst dich selbst und den Kinder an erster Stelle ups am Ende des Tags word es nicht wirklich etwas andern, wenn zugibt, was getten hat es word sicherlich nichts andern, was getten hat es word es. Nicht besser Mädchen und ich wird wahrscheinlich immer noch nicht glauben, dass ich die wohl Wahrheit erfahren habe aber ich kann nicht aufhören zu koschen über die Tatsache, dass sich waget, mir irgendwelche Informationen zu geben Kommentar auch, weil hofft, dass,
wenn es nicht zugibt, es ein Chance. Das du bei ihm bleibst hat dich betrogen hat dein kinder in Geffer gebracht ist egoistisch Kommentar es tut mir so leid, dass du das durchmachst leider wirst du nichts. Führen bekommen wenn ich du where word ich dies what in einen Plan kanalisieren dein kinder zu nehmen und zu gehen word nie sagen dass sein kinder in einer gefährlichen Situation zurückgelassen hatem dich zu betrügen du weißt dass es so passiert ist weißt dass es so passiert ist und das Wort so. Weitergehen mac keinen Feller jetzt nächsten geskicht zwei bin ich dafür dass ich ein Kollegen geführt heb nach dem sie mich wiederholt wegen meiner Brustimplantat. Verspottet hat one zu wissen dass sie wegen Krebszellen bekommen heb original Betrag ich bin 28 und als ich 24 warstarb mein Mutter und Brustkrebs nach dem och mein beiden Omas daran gestorben waren ich heb einige Tests machen lassen und fand. Heraus das ich einige potentiell Krebszellen in meinem Brustgewebe hat und daraus sagt ich konnte entweder abwarten und sehen ob sie schadlich werden oder ich konnte dem zuverkommen und ein beidseitig Myectomy machen lassen ich heb ein. Beidseitig Myectomy machen lassen ich word vor Narbenbildung gewohnt aber nicht vor dem Osmus und ich hat Narben von einem soll lange und einem halben soll breit auf meine Brust und ich hast, wie es außer. Es kam zu einem Punkt, an dem es ernsthaft Auswirkungen auf mein geistige Gesundheit hat. Mir word schlecht, als ich mich selbst so, und ich wollte nicht gehen in meiner Wohnung ging ich zu einer Therapeutin, da ein Cognitive Verhaltenstherapie mit mir machte, bever sie mir empfahl, einen Schönheitschirurgen aufzusuchen, Narben zu reduzieren der Schönheitschirurg sagt, die Narben konnten mit Implantaten versteckt werden ich hat von Nature aus ein groß F vor der Myectomy, also entscheid ich mich für etwas kleinere, aber immer noch ziemlich groß Implantaten. Der groß DDSA versteckten die Narben ziemlich gut und ich bin zufrieden damit mein psychisch Gesundheit verbessert sich und ich fühlte mich wieder wohl in meiner Haut vor ein paar Monaten war ich auf der Arbeit beim Mittagessen mit einer Freundin von mir und wir planten einen Urlaub. Sie machte einen Witz darüber, dass mein Brust im Flugzeug explodieren würden die Freundin kannte mich vor der Operation und ich wusste, dass sie nicht gemein war, also lacht ich ein Kollegen Jill Hort. Das mit und erzählt, die sie nichts von der Krebsake wusste, allen, dass ich ein Brust-OP hat sie hast mich von die und sie machte ein Mensch Witze über an der Kollegen und nannte mich aufs weil weiße uneckt und mehr Plastik als Barbie als ich in Horweit war ich heb sie mehr als einmal gebeten, damit aufzuhören war assen Hutel zusammen bei Mittagessen ich Jill und ein paar andere und ein College Bob sprach darüber, dass sein Tochter die sen Typen heiraten möchte, der nichts führen hat, und ich sagt, dass Bob ein bisschen oberflächlich sei. Jill antwortet, naja, du weißt ja, was Oberflächlichkeit bedeutet, und du tiet auf mein Brust. Ich hat Jenegund sagt, weißt du, warum ich dies heb? Vor ein paar Jahren fanden die erste möglich Krebszellen in meinem Brustgewebe. Ein Arzt riet mir zu einer beidseitigen Myectomy und hat groß, hässlich Narben auf der Brust. Ich ging zu einem Therapeuten und einem Schönheitschirurgen, der mir riet, mir Implantat einsetzen zu lassen, die Narben zu verbergen, und das tat ich, damit ich mich im Spiegel ansehen konnte, wann zu weinen. Wenn du also das nächste Mal jemanden dafür verurteilen willst, dass sich eine Schönheitsoperation unterzogen hat, solltest du ihn fragen, warum sie zuerst hat. Als ich das Gefühl hat, dass das ein Moment war, in dem ich das Mikrofon fallen ließ, nahm ich mein Essen und ging. Jemand aus der Kantine kam, mit mir zu reden und sagt, Jill hat nur Spaß gemacht, ich sei überem feindlich und word eins Mädchen, wenn Jill nichts von den Krebszellen wusste. Ich antwortet, dass Jill vielleicht von Anfang an keins hat sein sollen. Jetzt ist Feierabend und die Hälfte das Büro scheint auf Jills Seat zu sein und die andere Hälfte auf meiner. Relevant Kommentar, Kommentar 1, nta Jill sollte kein Kommentar über den Körper ihrer Kollegen Mädchen, das konnte leicht als sexuelle Belästigung aufgefasst werden, edit, ob, bitte an der Personalabteilung, dass du Jill wiederholt gebeten ist, kein Kommentar über deinen Körper mehr zu Mädchen, und sie sich geweigert hat, ich glaub nicht, dass das für Jill gut ausgeht, die sie ständig Kommentar über deinen Körper gemacht und dich so weit gedrängt hat,
das du dich am Arbeitsplatz unwohl gefühltest, ups, ich habe kein Aufzeichnungen darüber, ich habe nur unter wir Organ darüber gesprochen, damit aufzuhören, die via Mail, als ich darum gebeten habe, wären im Aufzug, zweimal im Treppenhaus und auf der Dementoilette, als Ort one Kameras, also ist die einzige Person, die bestätigen kann, dass ich darum gebeten habe, Jill selbst, ich kann beweisen, dass Kommentar über meinen Körper gemacht hat, in dem jeden Kollegen Frage, im dem gesprochen hat, aber ich kann nicht beweisen, dass ich gebeten habe, damit aufzuhören, edit, die Personalabteilung möchte mich wegen der Schaffung eines feindlichen Arbeitsumfelds sprechen, also sieht es so aus, als hat jemand entweder mich oder Jill oder beide gemeldet. Update, die Personalabteilung möchte mich morgen sprechen, also wird ich nach der Arbeit ein Update geben, wenn sich schnell darum kommen, obwohl es nicht gut sein kann, Updaten einige Kollegen haben angeboten. Mir morgen Unterstützungsbrief für die Personalabteilung zu schreiben, in denen im Wesentlichen sagen, dass gesehen haben, weil mich im angefahren Daten und Seiten und relevanten Kommentaren wollig belastigt hat. Wer hat die Beschwerde bei der Personalabteilung eingereicht? UPS, es wird mich nicht wundern, wenn sich herstellen wird, dass Jill diejenige war, die mich gemeldet hat. Hat ein Freundin in der Personalabteilung. Zahlt das als sexuelle Belästigung? Hat ein Freundin in der Personalabteilung. Wenn die Nachricht von dieser Freundin ist oder das Treffen dieser Freundin stattfindet, wird ich versuchen, so schnell wie möglich zu überrumpeln. Wir legt ein Gegenklage einreichen. Ich bin mir nicht sicher, ob das der richtige Begriff ist. Wir legt mochten über legal advice oder legal advice UK nachfragen. Wenn als Gast von jemand anderem in Großbritannien sind. UPS, ich bin in Großbritannien. Die E-Mail ist von Jills Freundin. Es sieht also so aus, als wird die Freundin die Beschwerde prüfen. In meinem Vertrag steht im Wesentlichen, dass falls die Personalabteilung jemals eingeschaltet wird, das Recht auf einen unvoreingenommenen Aufseher habe und einen anderen anfordern kann, wenn ich nachweisen kann, dass der actual vorangenommen ist. Wenn es also dies Frau ist und ich nachweisen kann, dass und Jill Freundinnen sind, dann kann ich es leicht reparieren oder über ihren Kopf hinwegehen Anmerkung des Herausgebers herausgeschnitten ein Wiederholung des Beitrags für den Rest des Tags. Etwa ein Drittel meines Büros kam zu mir und bot mir Unterstützungen, und der Rest sagt mir, dass Jill nur Spaß gemacht hat und ich antwortet, dass Jill ein langer bever ich ein Warbeckham denn ein E-Mail von der Personalabteilung, in der sagten, dass im nächsten Tage mit mir sprechen wollten, und als ich rief, das zu klären, wanten ein feindliches Arbeitsumfeld biechten dass dies anscheinend ein amerikanischer Begriff ist und in England wenig gewickt hat. Aber es ist das, was am Telefon gesagt wird kannte die Person, die E-Mail unterzeichnet hat, und ich hat im gesprochen. Name war Debbie und war Jills Freundin in der Personalabteilung, also war ich mir ziemlich sicher, wer mich gemeldet hat. Mir wird klar, dass ich so viel Munition wie möglich braucht, wenn dies bereits in die Personalabteilung gesendet wird, also machte ich mich daran, meine Informationen zu sammeln, und die Debbie Bischer mir zu tun hat, konnte ich davon ausgehen, dass die Person sein wird, die Beschwerde mir überprüft, und wenn das stimmte, war ich es jedoch erinnert mich wegen einen Abschnitt über Beschwerden, der in meinem Vertrag stand, als ich zum ersten Mal bei der Firma unterschrieb, blätterte ich durch den Vertrag und es gab einen Teil im Beschwerdeabschnitt, der besagt, dass ich vertraglich berechtigt war, einen Wechsel des Gutachters zu beantragen, wenn ich der Meinung war, dass mein zugewesener Gutachter vorangenommen war. Es wird als unparteiischer Aufseher bezeichnet. Ich habe die Seat fotokopiert und die Sentil hervorgehoben. Dann habe ich den Leuten, die ihr Unterstützung über Facebook angeboten hatten, ein Nachricht geschickt und gesagt, dass die Personalabteilung mich im Wesentlichen sprechen wollte. Erinnert sich jemand von ihnen daran, wie Jill mich eines Gesicht beleidigt hat? Sind es bereit, etwas zu schreiben und zu unterschreiben,
in dem sie sagen, was sie gehört haben? Nicht jeder war bereit zu helfen. Da Jill im Büro aufgrund ihrer Freundschaft im Miete der Personalabteilung und dem Management etwas gefürchtet ist, aber ungefähr 20 Leute waren bereit, mir zu helfen. Ich habe ungefähr geschätzt, wann ich Jill zuvor gebeten hat, damit aufzuhören. Die wir bitten in den letzten Monaten. Einige Zeitpunkte waren leicht zu erraten, die in meiner Pause oder gleich nach meiner Ankunft bei der Arbeit passiert waren. Ich habe sie all aufgeschrieben, zusammen im Miete eine ungefähren Seitengabe für die Konfrontation in der Kantine und eine List. Im Miete nahmen derjenigen, die bei der Konfrontation in der Kantine dabei waren. Am nächsten Morgen kam ich etwas früher zur Arbeit und ging zu allen, die mir ein Nachricht geschickt hatten, und die meisten von ihnen haben es geschafft, mir einen ausgedruckten und unterschriebenen Brief zu geben. Einige haben es nicht geschafft, einen zu schreiben, aber kein Sorg. Das sind nicht die genuinen Wort, die es hier oben 16 Briefen zugibt, aber der Kerngedanke war, dass mein Name ist. Ich arbeite Miete Jill Nachname und Opium Datum die Jahrzeit AOX. Ich habe Miete Jill Nachname gesprochen, wobei op als zitiert Beleidigung bezeichnet. Ich fand das unangemessen, die es direkt im Miete ops Aushen zusammenhing, und ich bin bereit, weiter zu protokollieren. Das Jill Nachname sieht 3 Monaten auf die Gleichweise über Opium Arbeitsplatz spricht, was mir unbehagen bereitet und ein meiner Meinung nach feindliches Arbeitsumfeld schafft, unterschrieben in ihrem Namen. Ich habe mend ungefähr 16 Brief von allen verschiedenen Leuten bekommen, und eine davon war in der Kantine bei meinem Gespräch mit Jill. Einige hatten sogar Aufzahlungslisten mit allem, was Jill ihnen über mich oder an der Leute gesagt hat, wie sich herstellte. Hat Jill ein Problem mit dem Aushen weil Leute. Sie machte anscheinend Bemerkungen über das Gewicht einer Kollegin und etwas Antisemitisches über eine Kollegin, weiß, und all das wird in dies Brief dort gepackt sind etwa 45 Leute im Büro, also waren 16 war nicht die Mehrheit, aber immer noch ein anständig Mensch die Brief waren nicht sehr lang die meisten waren nur ein Absatz, aber sie enthielten all notwendigen Informationen ich wird gebeten. 10 o'clock zur Personalabteilung zu kommen ich nahm die Brief von den Kollegen die Fotokopie der Seat in meinem Vertrag und mein Daten und Seiten in einem kleinen Ordner mit ich kam dorten und Debbie war die Genig. Die das Interview beaufsichtigte stand von ihrem Schreibtisch auf Berät, mich in ein anderes Zimmer zu führen ich. Wante mich sofort und die andere Personalmitarbeiterin, die gerade die war und sagt, ist mein Treffen mit ihnen denn Debbie sagt nein. Sie sind für mich die ich antwortet, dass das nicht gut für mich war, die mein Vertrag besät. Dass ich ein Recht auf einen unparteiischen Aufseher habe und als ich das sagt, nahm ich die Vertragszeit aus meinem Ordner Debbie las ich würde das Papier nicht nehmen lassen, wenn ein Akten vernigte so nah bei mir war und sagt, konnte unparteiisch sein ich antwortet, dass ich wirklich nicht nerven wollte. Aber ich habe zuverlässige Quelle erfahren, dass die Person am anderen Ende dieser Beschwerde ist die Freundin und in meinem Vertrag steht, dass ich ein unparteiischer Aufseher Debbie staffte los. Den Vorgesetzten zu holen der Vorgesetz fragt, woher ich wusste, dass nicht unparteiisch sein kann und ich sagem, dass ich zuverlässige Quelle weiß, dass Jill, über die dies Beschwerde verhandelt wird, ein Eng Freundin von Debbie ist fragte Debbie, ob das war und antwortet na, dass unparteiisch sein kann der Vorgesetz holt tief Luft und bat den anderen Personalvertreter, mitzukommen und wajingen so wird die Beschwerde durch ich dankte ihnen für entgegenkommen ich hat Angst, so nerven Debbie holt die Beschwerde heraus und all drei jingen sie mit mir durch Debbie so die ganz sieht über morderisch aus, während des Vorstellungsgesprächs, die eindeutig damit gerechnet hat, mich zu feuern oder zumindest zu empfehlen, mich zu feuern das Vorstellungsgespräch verlief ungefähr so es dauert über 1,5 Stunden und stellten mir immer wieder die gleichen Fragen. Aber mit unterschiedlichen Formulierungen das hier ist also ein wirklich drastisch gekürzte Version sagten draußen, dass glauben, dass Jill Nachname gemeldet hat warum ist das ein Problem? Jill hat seit ungefähr 3 Monaten ein Problem mit mir warum hat nicht kommen zu uns. Als merkten, dass Jill ein Problem hat. Ich hat kein Problem mit
Welches Problem hat Jill mit ihnen? Erfuhr via jaren identifiziert ein Spezialist möglicherweise krebsartig Zellen in meinem Brustgewebe. Ich word operiert, mein Brustgewebe zu entfernen. Dadurch werden die Zellen und das Risiko entfernt. Nach der Operation hat ich groß Narben auf der Brust. Ich ging wegen geringem Selbstwertgefühl und Depressionen zu einem Therapeuten. Der Therapeut empfahl einen plastischen Chirurgen, der Brustimplantat vorschlag, mein Narben zu verdecken. All dies steht in meiner Krankengeschichte. Sie haben ein Kopie davon in meiner Akte und ich heb mein voller Lobnis, sie einzusehen. Jill erfuhr von meinen Brustimplantaten, wusste aber nichts von dem Krebs. Jill hat ein Problem mit meinen Brustimplantaten und beschloss, an sehr Kollegen von diesem Problem zu unterrichten. Warum glauben sie, dass dies wahr ist? Hier sind 16 unterschrieben Ossigen, all von verschiedenen Kollegen, die besuchen, dass Jill dem gesamten Büro und dem Tag, und dem es herausfand, zahlt, dass ich Brustimplantat hat, und sich seitdem häufig zu diesen Implantaten geäußert hat. In Thulten Zitat von dem, was Jill ihnen in schwierigen Tagen und Zeiten darüber gesagt hat. Schwierig Daten und Zeiten Word so wie skaliert werden, dass sich niemand wirklich notizen magte, als und wann es passiert welche Reines oder welche Reines haben ihre Meinung nach direkt zu dieser Belastigungsbeschwerde geführt. Für mich begann die Belästigung, als Jill allen one mein Zustimmung von meinen Brustimplantaten erzählt. Was die gegen mich erhobene Beschwerde betrifft, war es wahrscheinlich das, was gestern ungefähr dies sieht in der Kantine passiert. Jill machte eine Bemerkung über mein Oberflächlichkeit, während sie auf mein Brust zeigte, und ich antwortet, indem ich eine gekürzte Version meiner relevanten Krankengeschichte gab und mit einem Kommentar darüber indiet, wie wichtig es sei, die ganz Jeskich zu erfahren es gibt Kameras in der Kantine, also bin ich sicher, dass dies gesprach. Finden können ich gib zu. Ich hat die Situation besser handhaben können, aber nach 3 Monaten hat ich das Gefühl, dass ich ein Matchwort sprechen muss. Hier ist ein Liste mit den Namen der Personen, die ebenfalls anwesend waren. Es saßen 6 Personen am Tisch. Einschließlich mir und Jill. Ein dieser Personen ist auch in diesen Briefen und hatte Bericht über das Gespräch geschrieben und unterschrieben. Hatten sie zuvor ein Gespräch mit Jill bezüglich ihrer Kommentar über sie? Mehra, die über die letzten 3 Monate lang habe ich jedes Mal mitgeteilt, dass ich mich durch ihr Kommentar anwohl und Verrat fühlendes begrüßen word, wenn sie damit aufhört. Word Jill ihres Wissens nach irgendwann in dieser Zeit von ihrer früheren Krebserkrankung erfahren? Ein Word in dem Gespräch mit meiner Freundin, die sie mitgehört hat, nicht und ich habe es nicht gesagt, weil es ehrlich gesagt nichts angeht und ich nicht das Bedürfnis hat, eine Kollegin mein Krankengeschichte zu schildern, weitere sexuelle Belästigung zu vermeiden. Mein Vorgesetzter steht auf und sagt, also, ich denk, wir sind hier fertig. Schüttelt mir die Hand und schickt mich zurück an meinen Schreibtisch und sagt, dass ich von ihnen hören word, nachdem die Beweis, Brief, die Videobeweisung, die Krankengeschichte und alles, was sie bereits hatten, überprüft und eine Entscheidung über den Fall getroffen hatten. Ich ging zurück an meinen Schreibtisch, holt meinen Lebenslauf hervor und bereitet mich darauf vor, die Jobsuche erneut zu beginnen. Ungefähr ein Stund vergeht, dann wird die Person, die den Brief geschrieben hat und beim Gespräch in der Mittagspause dabei war, zu einem Treffen mit der Personalabteilung gerufen. Sie kommen ungefähr 10 Minuten später zurück. Dort später werden die anderen Leute, die auch beim Gespräch in der Kantine dabei waren, einer nach dem anderen aufgerufen, außer Jill. Als sind für etwa 10 Minuten weg, kommen dann zurück, suchen sich einen Kollegen und sagen, dass die Personalabteilung sie sprechen möchte. Dann werden die Leute, die Brief geschrieben haben, aber gestern nicht die waren, auch einer nach dem anderen aufgerufen und sind Jules für etwa 10 Minuten weg, manche länger, manche kürzer. Gegen 15:30 sieht es so aus, als ob jeder, der einen Brief geschrieben hat oder in der Kantine war, interviewt worden ist. Dann wird schließlich Jill gerufen. Sie ist für etwa 30 Minuten weg und kommt stinksauer zurück. Sie start michen,
warend ich Arbeit, aber ich ignoriere sie. Gegen 1630 Word Jill wieder in die Personalabteilung gerufen. 5 p.m. rollt ihrem, algien in tweeder oder Mädchen sich samgien Berit, als Jill Zurich eines Büro stürmt, sie start mich die ganz Zeit wutenden, warend sie ihren Schreibtisch zusammenpackt, dann fangt sie an, jedem, der es hören will, zu erzählen, das ich sie vorhin ließ, bever sie sich in den Aufzug drängelt, ein E-Mail kommt von der Personalabteilung, mein Fall ist abgeschlossen, TLDR, ein Kollegin hat mich wegen meiner Implantates gekeniert, die ich nur bekommen habe, weil ich Krebsellen hat, ich habe sie zerried gestellt, sie hat mich bei der Personalabteilung angezeigt, weil ich sie zerried gestellt habe, ich habe ein Mensch Lüt dazu gebracht, ossigen über all die Mail zu schreiben, als sie mich gekeniert hat, und stattdessen word sie geführt, außerdem word mir gesagt, dass das kein umgekehrter Juno ist, aber ich kann es nicht ändern, es ist so, ich möchte nur hinzufügen, dass ich angeachtet meine Grund für die Implantate trotzdem nicht deswegen hat. Skikeniert werden dürfen, es war hier nur zufällig relevant, weil Jill de Dirch wie ein richtiges Idiot aussah, was wahrscheinlich der Grund ist, warum sie mich angezeigt hat, dank für Zuschauen, wenn sie sich noch nicht angemeldet haben, tan es bitter und drucken sie die Benachrichtigungsglock, über weitere schockierend geschickten AUSDEM waren Leben sie ihrem auf dem Laufenden zu bleiben.